Hello, hello. Ja. A félmaraton még megy, de annál följebb már Mi nem. viselt meg leginkább a halálesetekben? Mert hát én nagy pszichiátrián dolgoztam, és annak idején előfordult, hogy mondjuk nem én írtam a 4-5 epikrízist, de előfordult, hogy 2-3 beteg meghalt. És a kórházi osztályokon emberek meghalnak. Ez így van, ez így van. A fiatalok. Amikor érted, részben úgy mentem be vizitelni a korterembe, hogy ez is lehetne a gyerekem, ez is lehetne a gyerekem, ez is lehetne a gyerekem, és amikor mondjuk egy ilyen 35-38 éves embert eltemettünk, akinek olyan különösebben sok betegsége nem volt, mert érted, az, akinek van egy daganatos alapbetegsége, ilyen gyógyszereket szed, cukorbeteg, stb. Ott az ember azt mondja, hogy jó, hát az sem oké, de amikor ez a rohadt koronavírus, mert tényleg ez egy rohadt egy betegség, érted, elvitte ezeket a fiatalokat, akkor azért úgy lementem az orvosi szobába, és bevallom félresen, rágyújtottam, ha bár ugye a kórházban nem lehet dohányozni, de hát, és ott egy kicsit úgy elmerengett az ember, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen mulandó történet tud lenni. Ezek a fiatalok megkérdezték tőled, és doktor úr, vagy főorvos úr, meg fogok halni? Igen. Volt olyan betegem, és sose felejtem elő, mondjuk szerencsére azon betegek közé tartozott, akit le tudtunk venni a lélegeztetőgépről, hiszen mielőtt ugye gépre rakjuk a betegeket, én mindig elmondtam neki, hogy mi fog vele történni, hogy nézze, most már nem tudjuk kompenzálni maszkkal, nem invazív lélegeztetéssel, sajnos kénytelenek vagyunk őt lélegeztetőgépre tenni, mert csak itt tudjuk biztosítani a szervezet oxigén ellátását. És akkor elmondom, hogy el fogjuk altatni, csőtorok, stb. És akkor megkérdezte, hogy meg fogok halni. Most erre nem lehet igazániból mit mondani. Ugye az ember azt mondja, hogy igen, jó esélye van arra, hogy meg fog halni, ez az igazság, de ez nagyon gáz. Úgyhogy én nagyon-nagyon diplomatikusan minden betegemnek azt mondtam, hogy figyeljen, mi mindent meg fogunk tenni azért, higgy el, hogy le tudjuk magát venni a lélegeztetőgépről. És volt olyan, akinél ez sikerült. Nagyon sok betegnél nem sikerült, de hát ezzel nem csak mi voltunk így, hanem most bármelyik olyan kollégámat megkérdeznéd, aki Covid osztályon dolgozott, ráadásul intenzíven dolgozott, pontosan tudja, hogy a lélegeztetőgépre került covidosoknál a halálozási arány az nagyon-nagyon-nagyon magas volt. Ez így van. Szóval, mit csinálsz ezekkel az élményekkel? Ezek bennem vannak, de én el tudom őket rakni, azt kell, hogy mondjam, hogy be tudom. Hova teszed? Ide valahova, itt hátul, itt el van. És mit keresnek ott? Mert bennem van alapvetően, mert átéltem ezeket az élményeket, és ezek azért meghatározóak. Mint hogy például, ez is egy érdekes dolog, hogy múltkor egy előadásom kapcsán, ugye, hogy mi az, ami valamilyen szinten behatással van az életünkre, hogy megváltoztatja az életünket. És biztos te is emlékszel rá, ugye most voltam olyan rég 20 év, hogy leomlottak az ikertornyok. És én tisztán emlékszem arra, hogy azon a napon, amikor ugye megtörtént ez a tragédia, hol voltam, milyen ruhában voltam, amikor értesültem magáról a hírről. Mert ez úgy nyomot hagy tulajdonképpen az emberbe, és lehet, hogy az idő ezt ugye enyhítével nem gondol rá az ember minden nap, nem miért gondolna rá, de azért ezek olyan nyomok, amelyek szerintem azért kitörölhetetlenül bennünk vannak. Én egy lipóton ültem a szobába, dolgoztam egész hálónap, és egy ambuláns beteg jött, már nem emlékszem, depresszió vagy valami, és azt hittem, hogy pszichotikus lett, mert úgy kezdte, és doktor úr, halál feszült volt az arca, hogy jönnek az ufók. Mondom, milyen ufók? És lelőtték New Yorkba 2 tornyot. Mondom, milyen? Aha, mondom, már gondolkodtam, milyen gyógyszert kapja. Hogy na ez eddig aránylag normális volt, meg konszolidált, most ez pszichotikussá vált. Na, milyen tornyok? És én így szobában nem voltam, tévé előtt és utána. Szóval nagyon sok minden történik önmagunk életében, de te valójában egy ajánlattevő vagy, nem?
Hát alapvetően én azt gondolom, hogy minden orvos ebből a szempontból ajánlattevő, mert megpróbál ajánlatot tenni a betegnek, hogy megpróbálja visszaadni az egészségét. Illetve a gyógyulás felé vezető utat megpróbálja neki tulajdonképpen kijelölni. Hogy aztán ezzel mennyire él a beteg, vagy mennyire nem, ugye itt az adherencia, ugye, majd, hogy mennyire jönnek vissza a kontrollra, hát ezt te pontosan ugyanúgy látod, mennyire hűségesek a gyógyszerszedés kapcsán, vagy mennyire gondolja utána, mit tudom én, egy hónap, 2 hónap múlva, amikor már kezdi jobban érezni magát, mondjuk ugye a te praxisodban egy beteg, akkor mondja, akkor most minek szedjem a gyógyszert, hát már jól vagyok, és aztán persze visszazuhan, úgyhogy azt gondolom, hogy itt azért kellene jócskán itt az emberek fejébe egy kis lámpát gyújtani ezzel kapcsolatban. Kis lámpa? Milyen lámpa? Hát olyat, amit úgy föl lehetne kapcsolni azokkal a dolgokkal, amiket mesélünk nekik esetleg az online világban, vagy a nem fogják elhinni. De már van, aki elhiszi. És ugye nekem például tegnap, az például egy iszonyú pozitív élményem volt, hogy 3 olyan betegünk volt, akit magam szegregátumból származó betegek, akik eddig nem voltak beoltva, tök banális dolgok miatt jöttek be, szóval nem olyan, hogy valami nagyon súlyos betegségük volt, és 3 olyan beteg volt, akikről 2 magam, egyet pedig egy tolókocsival átoltunk ugye az oltóközpontba, és megkapták az oltást, akik eddig nem voltak beoltva. Hiszen ugye meg tudtam őket győzni néhány mondattal, ugye számadatokkal, meg hogy miért érdemes, stb. És azt gondolom, hogy ez egy baromi nagy siker. Ez azt jelenti, hogy ott egy kapcsolót át lehetett billenteni ennek az embernek a buksiába, és ugye ő azt mondta, hogy igen, hát akkor persze, akkor menjünk, és akkor ott rögtön mindenféle adminisztrációt mellőzve el tudták ott a kolléganőim intézni azt, hogy őket beoltják, és ez baromi jó. Mert azért azt gondolom, hogy ha már csak egy bizonyos populációból csak mindig néhánynál gyullad fel a lámpa, akkor előbb-utóbb el tudjuk azt érni, hogy egyre több és több embernél gyulladhat fel ez a lámpácska. Lehetséges, de végül is ez csak egy fizikális feloltás, mert az illető ember önmaga életén valószínűleg, vagy az élethez való hozzáállása nem fog ezáltal megváltozni. De meg tud. Én ezt te is tudod. Tüneti kezelés. Nekem volt olyan betegem, illetve volt feleségemnek az unokatestvére, aki egy nagyon-nagyon masszív alkoholista volt az Attila. És egy ilyen tisztán pillanatában mondtam neki, amikor még nem rezegett, de már annyira kezdett kiózanodni, hogy ugye már nem volt berúgva, és mondtam neki, figyelj Attila, mondom, ha ezt te így tovább csinálod, akkor meg fogsz dögleni. De így szószoros értelemben. És egy 4-5 nap múlva Attila fölhívott, hogy azt mondja, hogy szeretnék változtatni. Bejött kórház, 3 hét, bent volt, kicsi gyógyszerrel, és gyakorlatilag most múlt 20 éve, néhány héttel ezelőtt, hogy Attila egyetlen egy kortya alkoholt nem iszik azóta. De olyan szinten, hogy még szilveszter születésnap ilyesmi, hogy gyere. És ő most ugyanúgy lejár a haverokhoz a kocsmába, és pontosan tudják, és most már nem cikkizik, hogy mi van, az meg nem marad című történet, és azt mondja, nem, és ő ott lent megissza a jaffát, amit tudom én, micsoda. Szóval azért lehet itt az emberek életén fordítani. Ja. Szóval kell tudni csak olyan mondatokat mondani hogy nekik, amúgy fordítani akkor lehet, mert nem mindenki az adott pillanatban hallja meg, amit mondasz, mert ennek az Attilának mondhattad te ezt mondjuk azelőtt 5 évvel, persze, amikor tele volt erővel, nagy volt az egója, azt hitte, hogy majd ő megmutatja, ő nem is az, de hát jöttek feltettőleg önmaga életébe is a pofonok. Persze, el kellett jutni egy bizonyos szintűig, amikor gyakorlatilag egy ilyen mondat úgy ezt meg hát ez pontosan is tudod például a szerhasználóknál mondjuk, nem kell feltétlenül egy halálközeli élmény hozzá, hanem amikor, nekem is volt olyan beteg, amikor azt mondta, hogy ült ott a kapuajba, és nem volt belőle, és azt mondta, hogy én itt most meg fogok dögleni. Szó szerint, és lehetett, hát azért te is jó pár olyat ismersz, jó, akik nem haltak bele, de akik mondjuk tényleg a sötét oldalról át tudtak keveredni azért. Tehát szóval nem nagyon a halál, szóval nem seregek vannak ebből. Hogyha már így a szenvedélybetegekről beszélünk, általában nem is igazából a halál rémítette őket meg legtöbbször, legalábbis akikkel én találkoztam, mert hát sokan azért meghalnak. Persze. Közülük, és ők részt vesznek benne, vagy végignézik, hát ismerik a barátok, meghallják, vagy stb. Tehát ők gyakran találkoznak a halállal ilyen szempontból, mint egy fronton a katona. A katona, ahol benne van a pakliban, hogy lelövik. És akkor a társát lelövik ki, mint ahogy így a társát meg az illető ember, illetve önmagát öli meg valójában, mert hát én ezt egy lassú öngyilkosságnak is gondolom. Ez így van.
tehát teljesen mindegy, hogy milyen a szer, de összességében valami más az, ami őket észhez térítette, sokukat. Én azt láttam, hogy azok az emberek általában nagyon érzékenyek a környezetükre, empatikusak, annak ellenére, hogy körül vannak, hogy keménynek mutatják magukat, meg agresszívnak, meg stb. De egy jó mondattal őket kenyérre lehet kenni. És amikor konfrontálódnak azzal, hogy mindenki, tehát nincsen senki se körülöttük. Hát egyedül maradt a történetben, és Tehát, akkor végre valaki egy emberi szót szól hozzájuk. és nem csak, hogy, hát figyelj, emlékszem egy András nevű pasira, aki most már 15-20 éve már abba hagyta, őt azt térítette észhez, hiába volt felesége, gyereke, stb. És akkor, amikor lefektettem annak idején a kereteket, akkor azt mondtam, figyelj, de András, hogyha az osztályon ez bekövetkezik, akkor kalapkabát, de a feleséggel is megértettem, hogy nem engedi haza. Téli víz volt. November, december, karácsony előtt. És persze hülyének nézett bennünket, illetve azt hitte. Megléptem, aztán megállapodtunk. 2 hétig az utcán élt. What is going on, guys? It is Panjana here. És nem jött vissza hozzá. And today I'm going to bring you guys the 2020 Ultimate FPS Increase Guide for CSGO. This video will be aiming to help you guys achieve the very best FPS possible on your machines, regardless of your system specs, allowing you guys to achieve the very best FPS, to reduce stuttering, reducing frame times, input latency, and overall making your game feel a lot more snappier and responsive, alongside offering a significant FPS increase. If you guys do enjoy this video and are happy with the results of this video, please do consider pressing the like button, alongside leaving any results, questions, queries, or suggestions, or any other FPS techniques in which you might have experimented around with which you think could be useful to other people in the comment section down below, as it's always fantastic to hear from you guys and see a discussion going on down in the comments below. Alongside that, if you guys do like my content, please do consider pressing the subscription button and the bell notification to be notified instantly whenever I upload, whether that be brand new content, community suggested content, or updates to previous guides. You'll be notified instantly of whenever any of those are uploaded with the bell notification. Now, before we start off with any of the optimizations inside of this video, it's important that we're running on the latest Windows 10 update for any of you Windows 10 users out there, as the current update, which most of you guys are more than likely running on at the time of watching this video, is actually outdated, and 1909 and newer will actually perform better than previous updates. To see which version of Windows 10 you're on and to see if there is an update available, which is completely free, easy and fast to download, simply take yourself into the bottom left hand side, type in WinVer just like so, and click on the command. Inside of here, scroll up to the top and you're looking for Microsoft Windows version 1909 or newer. If you guys are running on an older version of Windows, whether that be 1903 or older, simply go ahead and press OK, go into the description down below and you'll see a Windows Update link. Click on the Windows Update link, you'll then be brought to this page found here, you up and running, installing the game. You should also delete clicking on the game or continue on with this video to actually reinstall CSGO completely by going over to Steam. Alongside that, it's also recommended before continuing on with this video to actually reinstall CSGO completely by going over to Steam, right clicking on the game, going to properties, going to local files and uninstalling the game. You should also delete any of your old config files, especially for you guys who have had CSGO installed to the same PC under the same installation for a number of months or if not even years, as there is many excess files in there which are no longer being used, which can be taking up storage space and also conflicting with newer files inside of the game under the same installation for a number of months or if not, going to local files and uninstalling the game. You should also delete any of your old config files, especially for you guys who have had CSGO installed and installing the game. You should also delete any of your old config files, especially for you guys who have had CSGO installed to the same PC under the same installation for a number of months or if not even years, as there is many excess files in there which are no longer being used, which can be taking up storage space and also conflicting with newer files inside of the game, overall slowing down performance.
B. Jó csávó. A faszomat érdekli. Nem nekik csinálom, magamnak csinálom. Plusz 10. Szóval megérte. So kicking off with the brand new 2020 optimizations, there's one important thing we need to do to ensure that we can follow along with this video safely, easily, and giving you guys the option to revert all of these changes back if you wish to do so at any time. To do this, we're going to be setting up a quick system restore point in which everyone can set up. It takes a matter of seconds, and it's incredibly important and recommended that you do this before continuing on with the video. So to set up a system restore point, take yourself to the bottom left hand side, type in system space restore just like so, and go to where it says create a restore point. With inside of here, go to the system protection tab at the top. Navigate down to your C drive, which is typically titled local disk or system. Once you guys have clicked on the C drive, make sure the protection is turned on. If protection isn't on, highlight the drive, press configure, go to turn on system protection at the top, go to the maximum usage, set it to either 5% or 1%, press apply, press OK. Once you guys have done that, highlight the drive once again. This time go to the bottom right hand side and click on the create key. With inside of here, simply title the system restore point something you might remember. So for me, I'm going to be titling this CS20 and press create. After a few short moments, the system restore point will be created, and from here on out we can restore Windows back to this restore point at any time after the video, reverting all of these optimizations. Once you guys have done that, go ahead and press OK and we can continue on with the FPS increase guide. To kick things off, what we're going to be doing is navigating back to this create. So highlight the drive once again. This time go to the bottom right hand side, make sure the protection is turned on. If protection isn't on, highlight the drive, press configure, go to turn on system protection at the top, which is typically titled local disk or system. Once you guys have clicked on the C drive, make sure the protection is turned on. If protection isn't on, highlight the drive, press configure, go to turn on system protection at the top, go to the maximum usage, set it to either 5% or 1%, press apply, press OK. Once you guys have done that, highlight the drive once again. This time go to the bottom right hand side and click on the create key. With inside of here, simply title the system restore point something you might remember. So for me, I'm going to be titling this CS20. Nem. Nem. Tiéd ott van a dobozban. Sőt, még ott a kólás üveg mellett egy hamuzó le van fedve. Ó! YW. And press create. After a few short moments, the system restore point will be created, and from here on out we can restore Windows back to this restore point at any time. Continue on with the FPS increase guide. To kick things off, what we're going to be doing is navigating into the description down below, and you'll be finding two download links. Whether you guys have seen any of my content before, including my previous CSGO videos, or if this is the first time watching any of my content, it is essential Hogy mondod? Nagyon jó. that you download the CSGO 20 FPS increase pack in the description down below to get the best results from this video. With inside of the FPS increase pack, it includes absolutely everything you'll need, including launch options, customized optimized configs for all system specs, and everything else we're going to be using and need to follow along with this guide in one convenient, safe, small package. Simply take yourself into the description down below, follow the top download link. If for some reason you're having any issues downloading the top download link, shut the second download link, download the file and place it onto your desktop.
You'll then be given the file titled CSGO 20 FPS by Pange. What we're then going to be doing is right clicking on the file and selecting the option for extract here. If you guys don't have the option for extract here, you'll need to take yourself back over to Google and either Google WinRAR or 7-zip, download one of the programs, install it to your machine, come back inside of this video, you'll then have the option to right click and extract here. Once you guys have extracted the folder, you'll be given a folder on your desktop with an identical name. To kick things off, what we're going to be doing is installing our CSGO 2020 launch options. To do this, what we're going to be doing is navigating into the FPS pack provided, going to the bottom to the launch options text document, double clicking, and simply what we're going to be doing inside of here is altering these slightly depending on your monitor's refresh rate. All you need to do is scroll up to the top to where it says dash frequency, and this number of 240 is what you're going to be setting to your monitor's refresh rate. Once you guys have done that, highlight all the way from the right hand side to the left hand side just like so, right click, copy, exit out, and hit save. What we're then going to do is navigate inside of Steam, go over to CSGO, right click, go to properties, go to set launch options. With inside of the launch options tab, if you have any launch options currently existing within inside of here, simply remove every single one of them by using the delete key and backspace. If the box is already blank for you, that's absolutely fine. Inside of the launch options box, simply then go ahead and right click, select paste, press OK. And the launch options have now been set. What we're also going to be doing is actually unchecking the option for use desktop game theater in Steam VR. We're also going to go down to the Steam input per go ahead and right click, select paste, press OK, and the launch options have now been set. What we're also going to be doing is actually unchecking the option for use desktop game theater in Steam VR. We're also going to go down to the Steam input per setting, selecting this to forced. De az megint én vagyok. Off, use BPM overlay, BPM Empire. BP Empire.
is also going to be set to forced off as well. Assuming that we're still inside of the CSGO properties, this is a great opportunity to actually apply some EXE or application fix to the CSGO application itself. You may have already set these optimizations in place, but if you reinstalled the game recently alongside some of the game updates, these could have been reset back to the default value. So take yourself over to the local files tab, go to browse local files. With inside of the CSGO local Most uninstaláltam. Honnan nekem local files? Ugyanaz? files, we're then going to take ourselves down to the CSGO application found here. Right click on the application, go down to properties at the bottom, go to the compatibility tab found here at the top. Start off by selecting the option for disable. If these are your CSGO settings, view model motion low as possible regardless of your system you're comfortable with. Laptop power savings is going to be switched inside to the settings cog. Navigate up to the video tab. Delay is also config folder. Highlight go to our library, press play on CSGO. Important FPS optimizations for significant and tab out to your library. Press play on CSGO from doing so. So to apply this optimization, CSGO actually has what you'll need to do. Your folders inside of it will have different numbers to mine. Click on the option for who can send me trade offers. Scroll all the way down to the bottom to your trade URL and you'll notice that it says partner equals and you'll see a number found here. As you can see, my number is 96720. PC, but I want to optimize CSGO for the best FPS possible. These at the bottom, go to the compatibility tab found here at the top. Start off by selecting the option for disable full screen optimizations. Go to change high DPI scaling override, and select this override just like so. Press OK, apply, and OK. Application fix to the CSGO application itself. You may have right here. We're also going to, if the box is already go to set launch options. With inside of the launch options tab, if you have any launch options currently existing with inside of here, simply remove every single one of them by using the delete key and backspace. Jövök vissza.
If the box is already blank for you, that's absolutely fine. VPN properties up set back local files with a default value. So take yourself over to the local files tab. Go to browse local files. With inside of the CSGO local files, we're then going to take ourselves down to the CSGO application found here. Right click on the application, go down to properties at the bottom, go to the compatibility tab found here at the top. Start off by selecting the option for disable full screen optimizations. Go to change high DPI. High DPI scaling override, and select this override just like so. Press OK, apply, and OK. Continuing on from there, what we can now go ahead and do is install our CSGO 2020 optimized config files for all system specs. To do this, what we're going to be doing is navigate inside of the FPS pack provided, go inside of the configs to install folder, and with inside of here we met with the low end, medium end, recommended, and ultra low end configs. With inside of here you then need to make the decision as to which config you're going to be installing, but for the best results for your system, it's best that you match the config folder with your system spec. So if you guys are running on a low end system, you'll find best results going with a low end config. Recommended is going to be a recommended value for most people that can play CSGO already, but you just wish to further optimize the game, and ultra low end is going to be for ultra low end PCs, laptops, and other ancient hardware. For me, I'm going to be installing the recommended config, as I'm already running on a relatively high-end gaming PC, but I want to optimize CSGO for the best FPS possible and the best competitive advantage. Once inside of the config folder you're going to be installing, you'll be met with an auto exec, config, and video text document. To install these, it's very simple and easy to do. What we're going to be doing is just dragging these off to the right-hand side, navigating into the bottom left-hand side, clicking on the Windows button, typing in this PC just like so, clicking on this PC, scrolling down and going to our local disk C drive. Once inside of the local disk C drive, go into program files x86, scroll onto the S section, find Steam, double click on Steam, scroll all the way down inside of the folders and look for the user data folder. Click on the user data folder, C drive, go into program files x86, scroll onto the S section, find Steam, double click on Steam, scroll all the way down inside of the folders and look for the user data folder. Click on the user data folder. Once inside of the user data folder, you'll be met with all of the Steam profiles in which have been signed in with inside of this PC. For some of you guys, you might only be seeing one folder in here, you could be seeing the same amount as mine, or even more. There's one thing for sure though, as all of your folders with inside of it will have different numbers to mine, as these numbers correspond to your profile's unique ID. To find out what your profile's unique ID is, to find out which one of these folders is your main profile, if you have multiple like mine, what you'll need to do is actually navigate into Steam, go to your profile here at the top, go to inventory, navigate over to the right hand side to trade offers, scroll down and click on the option for who can send me trade offers. Scroll all the way down to the bottom to your trade URL and you'll notice that it says partner equals and you'll see a number found here. As you can see, my number is 967207773. So assuming that that's my profile's unique ID, I'm going to tab out, go inside of my user data folder and there you go, 967207773. Once you guys have found your unique profile ID folder, click on the folder. Once you guys are inside of there, go inside of the 730 folder, go inside of local, CFG. What we're simply then going to go ahead and do is to navigate over to the right hand side to our optimized 2020 config folder, highlight all three of the configs we're going to be installing, drag them over into our user data profile CFG folder, and either replace the files with inside of this destination or drag them into the empty folder if you've already removed your old configs. Simply navigate inside of the FPS increase pack, navigate into the optimizations folder, and with inside of here we're going to start off with the CSGO Exe Priority. This is a quick key which was included in my previous guide if you haven't seen that guide already, or if you're running on a newer update of Windows, in which most of you would have updated to since watching the last video if you did, or if this is your first time watching, make sure that you apply this optimization again to ensure that it's still running. Go inside of the CSGO Exe Priority folder, you'll be met with three keys: CSGO above normal, high, and normal priority. For 99.9% of you guys watching this video, CSGO high priority will give you guys the best results. If for some reason you see an increase in stutter or some weird hitching issues, try normal priority afterwards to revert everything back. But for the majority of you guys watching this video, double clicking on CSGO high priority, select yes, yes, okay, and the optimization has been completed.
This now brings us on to one of the most important FPS optimizations for significantly improving FPS regardless of your system specs. This is actually an optimization in which we need to apply to the game every single time we boot it, so if you can remember to do this, that would be absolutely fantastic, and you will be seeing FPS increases from doing so. So to apply this optimization, CSGO actually has to be running. So what we're going to do is navigate into Steam, go to our library, press play.
play on CSGO and boot into the game. Once you guys have booted into the main menu of the game and the game is running in the background, simply go ahead and tab out to your desktop. Once you guys are inside of the desktop and the game is running, take yourself to the bottom of the screen to your taskbar, right click and select Task Manager. With inside of here, take yourself over to the Process tab. Scroll down and we're going to be looking for CSGO bracket 32-bit. With inside of here, go to the drop down menu, right click on CSGO, and we're going to be looking for the option to go to Details. Once you guys have clicked on Go to Details, you'll then be brought over to the Details tab, and CSGO should be highlighted. Right click on CSGO once again, go to the Set Affinity option, and with inside of it, this is incredibly important, go ahead and uncheck CPU 0. The reason option of CSGO should be highlighted. Right. The jungle. Primeval home to an exotic assortment of rare species. Right click on CSGO once again, go to the Set Affinity option, and with inside of it, this is incredibly important, go ahead and uncheck CPU Details tab, and CSGO should be highlighted. Right click on CSGO once again, go to the Set Affinity option, and with inside of it, this is incredibly important, go ahead and uncheck CPU 0. The reason we're going to be unchecking CPU 0 is many things such as your USB bus, PCI bus, and most small background processes with inside of Windows in which you can't stop, otherwise your PC wouldn't work, typically run on CPU 0 or CPU 1. So disabling the game from using CPU 0 means that the game isn't going to be utilizing that CPU core, which actually makes the game run, in my case on my high-end PC, around about 15 to 20% faster in terms of FPS. You may see varied results with this, but I've yet to test this on a PC which has had negative results, so always disable CPU 0 every time you boot into the game. Once you guys have got CPU 0 deselected, press OK, and we can then exit out of Task Manager. Make sure that you remember to set the affinity every single time you come into CSGO to play the game, as that will give you a guaranteed 5 to 25% FPS increase. This now
That brings us on to one of the most important optimizations within inside of this entire video. To apply these optimizations, what we're going to be doing is navigating into the FPS increase pack provided once again, navigating inside of the optimizations folder, and navigating into the reg optimization fixes folder. But inside of this folder, you'll be met with a ton of optimizations in which are very easy to apply with a few clicks of a button. Now before applying any of these optimizations, this is incredibly important that you are now running on a system restore point, which I recommended at the beginning of the video. The reason we're going to be doing that is to ensure that if for any reason your system doesn't like these optimizations at the beginning of the video. The reason we're going to be doing that is to ensure that if for any reason your system doesn't like these optimization fixes, you can simply revert back with a few clicks of a button. It also means that you can safely come in here and test these out, see if they improve your system performance. If they don't, you can simply revert them easily with a few clicks of a button. So assuming that you're now running on a system restore point, what we're going to be doing is actually starting off with the disabled DVR1 optimization. To apply this optimization, double click on yes, yes, and OK. To apply this optimization, double click on yes, yes, and OK. Once you guys have applied the first optimization, navigate down to the second optimization, once again, yes, yes, OK. Then navigating down to the full screen fix, so again, double click, yes, yes, OK. Then navigating to the game optimizations, yes, yes, OK. And then last but not least, you'll be left with low to medium end optimization and medium to high end optimization. Out of these two optimizations, you're only going to be selecting one of them, and for the best results, you wish to select the one which best matches your system specs. So if you're on an ultra low to medium end system, select the low to medium end. If you guys are on a medium end to ultra high end system, select medium to high. I'm going to be selecting medium to high, so again, double click, yes, yes, and OK. Now for any reason, once again, if you wish to revert any of those changes we just made, you can either use the system restore point, or you can navigate into the default reg files to revert to stock folder found here. Enabling each and every one of these will revert all of those settings back to the stock value if you wish to turn them off. Continuing on with the drastic performance increases, we're actually going to be optimizing our graphics card settings towards gaming application performance. Now before doing this, it's important that you guys are running on the latest GPU driver update, especially for you guys running on an AMD Radeon based graphics card. For both Nvidia and AMD Radeon users, these graphics card driver updates are completely free, easily accessible. To find out which GPU manufacturer you're running on, right click on your desktop and you'll either see the Nvidia control panel or the AMD Radeon settings panel. At that point, I'd recommend quickly rebooting Windows to ensure that you guys are running on the latest GPU driver properly and continuing on with this guide. For the best basic GPU settings, you can find these by going inside of the FPS increase pack by double clicking, go inside of optimizations, and going over to the GPU settings folder found within inside of here. Within inside of here, you'll find 3 screenshots for AMD and 3 for Nvidia, and they'll show you guys all of the options.